paint the sky. Tiger whispers as we fly. Lost in code, our minds entwine. Bytes and bits in perfect line. Electric pulses in our veins. Binary love, it's so insane. We dance in circuits, break the mold. Quantum futures we unfold. Pixelated stars in a pixelated night. In digital dreams we take flight. Zeros and ones weave our fate. Silent echoes never late. Virtual hearts beating strong in this realm where we belong. Techno trees with leaves of glass. Flashing lights forever last. Holograms within our sight. In this world of endless light. We dance in circuits, break the mold. Quantum futures we unfold. Pixelated stars in a pixelated night. In digital dreams we take flight. Zeros. We dance in circuits, break the mold. Quantum futures we unfold. Pixelated stars in a pixelated night. In digital dreams we take flight. Heroes. Heroes. Zeros and ones weave our fate. Silent echoes never late. Virtual hearts beating strong in this realm where we belong. In digital dreams we take flight. We take flight. Si tu vas faire une critique de le physique, tais-toi et ne parle pas pour être malade. Sur Twitter on ne parle pas de la politique, parce que tu peux avoir besoin de l'aide. Les réseaux sociaux sont dangereux, mais si tu les utilises bien, ils peuvent être curieux. Les réseaux sociaux nous font rire. Sur TikTok, YouTube et Instagram, tu peux te divertir. Si tu acceptes la politique de confidentialité, respecte le protocole. Et tu sais qu'il est interdit d'utiliser le portable sur l'école. Mais si tu ne respectes pas les normes, viendra le directeur et il te trouvera comme un bon chercheur. Les réseaux sociaux sont dangereux, mais si tu les utilises bien, ils peuvent être curieux. Les réseaux sociaux nous font rire. Sur TikTok, YouTube et Instagram, tu peux te divertir. Pour finir le rap, nous allons parler des heures d'utilisation. Tu ne dois pas compartir ton information personnelle, ainsi personne ne connaîtrait comment tu t'appelles. Si tu passes trop de temps à l'écran, tu peux avoir un problème d'addiction. Aïe. Les réseaux sociaux sont dangereux, mais si tu les utilises bien, ils peuvent être curieux. Les réseaux sociaux nous font rire. Sur TikTok, YouTube et Instagram, tu peux te divertir.